Let me tell you how it is. Adventurer, think you can last a round against me? Oh there. Come and see these rare and precious curios. Oh, what should I try this time? Listen, let me tell you how it is. Oh there. Come and see these rare and precious curios. Listen, let me tell you how it is. Oh there. Come and see these rare and precious curios. Listen, let me tell you how it is. Oh there. Come and see these rare and precious curios. Listen, let me tell you how it is. What should I try this time? Oh there. Come and see these rare and precious curios. Всем привет, дорогие. Добрый вечер. Хорошего настроения. Меня зовут Юлия. И сегодня играем Genshin Impact. Мы сегодня крутим джунгли. Я ждала этот баннер чертовски долго. Я прошла весь контент без счетов. И 2 баннера он меня игнорировал. Надежде, да. Привет. Здравствуй, Яся. Здравствуй, Карина. Я не знала, где крутить у Золотой Палаты, брать с собой этого самого Чайлда или нет. Я не знаю. Сейчас мы покрутим немножко, если... У меня нет 2 гарантов. Поэтому, если он сейчас не выпадет, мы пойдем гулять по ивенту. Мы в любом случае пойдем гулять по ивенту. Просто если выпадет дед, мы сначала прокачаем деда. Если джунгли не выпадет, то мы просто пойдем краски мимолетности делать, чтобы набирать гемы и попробовать выкрутить деда все-таки до конца баннера. Так. Здравствуй, Брикс. У меня моральная поддержка. Если не выпадет джунгли, у меня есть плюшевый Моракс как моральная поддержка. И, конечно, замечательный чатик. Давайте, знаете, еще давайте сделаем забег на джунгли пробный. Полутаем еще 20 гемов. А зачем мне Лиза? Ладно. Окей. Так, поехали. А, я поняла, зачем мне джунгли. It's full, Лиза и Кея для бонуса физуру. А что, кстати, раздают? Сигну миллилит 8.
Ну Osmanthus что wine ж. tastes the same as I. I will have order. Что за хрень? Frostbite. Все Come a little очень-очень closer. плохо. Quake. Мне такое впечатление, что как-то очень медленно. То ли у меня что-то глючит, то ли еще что-то. You're in for a little shock. Crumble. This is order. Что-то какая-то хрень. Freeze. Как обычно, Юля все мимо. Это кошмар. You're in for a little shock. Cool it. Solidify. Oh, so sorry. Surrender and I'll be Какая-то хрень получилась. Давайте выйдем. Где метеориты на стука, непонятно. Тестовый дед не добавишь. Это мы сейчас еще если мы сейчас выбьем, посмотрим еще, что я там насобирала на деда, потому что собирать вслепую это та еще фигня. Так, что дают? Ага, это подожди. Подожди. Меня, если честно, уже посетило отчаяние по поводу этого всего. Господи, да хватит. Подожди. Все, поехали. Так, все, горы и рынки. Поехали. Погнали. Погнали. Это 53-е. Янфи. Я и не играю, и мне впадло ее собирать, но пускай будет, окей. 63-е. И это не лего. И это опять Янфей. Погнали еще 10. Вот это 73-е. Летит. Мама лишь здравствуй. Кто-то летит. Я не знаю, чища это или дед. Я, наверное, зря сказала слово чища. Джин. У меня теперь есть там хилер. Я не зря собирала одуванчики. Это 73-е. Ладно, у меня наконец-то есть джин. Я говорила, я проиграю 50 на 50. Поехали дальше. Это 83-е. Но это уже, это, короче, это 10 уже. Это мы заново считаем. У меня не было джин. У меня теперь есть второй хилер, блин, помимо Барбары. И мне теперь можно, наверное, в случае чего будет пожертвовать коками. На реранах. Короче, деда мы сегодня, похоже, не качаем. О, здравствуйте. Ладно, подождите, ржавый это знак. Сейчас. Да встань, встань, женщина. Где ты? Need to end a few enemies? Да. Нет.
что это? Возьми вот это, пожалуйста. Короче, эти не работают. Let me tell you how it is. Так, поехали дальше. Здравствуйте. То уж. Так. Сейчас, что мы можем там закупить интересного? Так, еще не откатилось. Сколько тут? 4. Тут 5. Сколько у меня гемов не хватает на это? Много, понятно. Ладно, пожахали по одному. И это дубина переговоров. Дед фиолет. Ну, так себе хреновина. Ничего хреновина, но у меня их слишком много. Ну, что ж. Тут даже еще одного не хватит купить, блин. Отправляемся тогда на Эвент. Уйди, ты нам не помог. Отправляйся назад в свой угол. Так, я эти качаю, да? Окей. Так, мне там было 115, где-то на 73 выпало. Это 27, 37. Ну, короче, еще круто в 30 минимум нужно собирать. Посмотрим.
2 консты на синцу. Чё-то на Ян. Но торт на деда придет с большей вероятностью. Фу, дед на торта, чем торт. Торт на деда, чем дед на торта. Вот. Ну, короче, пошли гемы зарабатывать. Сейчас мы гемы заработаем, еще крутанем. Описание событий. Что дают? Что делать вообще надо для начала? Снова наступает праздник морских фонарей. Вы спамом расспрашиваете жителей предстоящих мероприятий. Отслеживать цель. Так, сюда мы прыгаем. Отсюда. Заодно, может быть, пока буду фармить еще на деда, еще гемы, дофармлю книги, чтобы сразу 3 короны сдать. Мне кажется, он раньше, чем на 3 короны, не придет. Also, be sure to tell them that though the lantern rite may be complicated, everything must be done properly. Hello, Lady Ningguang. It's us again. Мы тебя не отвлекаем? No, of course not. You are my honored guests. And given the looks of you two, I presume that you're here to celebrate the lantern rite? That's right. So what's on the agenda for the festival this year? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular interest. The Ministry of Civil Affairs is planning a fireworks show this year. It should certainly be worth your time. Releasing Mingxiao lanterns has always been at the heart of the lantern rite. But with all that has occurred in Liyue as of late, I think the people of the city need something to warm their hearts. A feeling of everyone coming together in solidarity. So, I believe that this year calls for a celebration of particular magnificence. Something that would be closer to the hearts of every citizen. We are currently in the process of placing fireworks at various locations all throughout Liyue. We shall choose a timely moment during the festival to set off all the fireworks in unison, allowing the sparkling lights and excitement to resonate with the hearts of the people. Fireworks? But we've already seen fireworks in other places before. Is there something special about the fireworks in Liyue? Fireworks were originally developed alongside many other inventions here in Liyue. When our ancestors first created fireworks, they were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to other people. In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. But people's lifestyles began to change after Liyue Harbor was founded. They no longer had to travel out of town to tin the fields anymore, so the use of firecrackers for emergencies also began to dwindle. But through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the Lantern Rite to commemorate the tenacious spirit of our ancestors. Wow.
Everything has so much history in Liyue. As I'm sure you already know, everything on this land accumulates history and value as time passes. That is the nature of Liyue. I've left Kuching in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit together? It's in... Don't disappoint me. Let's investigate this further. There's still a long road ahead. Где? Вот оно. Так, и где эта фигня? Так, вот он. Один всратый пиросет на всех. Бля, в смысле? Где ты? Just sharpen my spear. Так, подожди-ка. Подожди, блин. Что-то пошло не так. Где там Кэтсон? Господи, она бы еще подальше стояла. Пошли спрыгнем. О, тут фонари уже летают. Красиво. Пойдем с крыши посмотрим. Так, это Кэтсон, это Кэтсон. We need to add a few more locations for launching fireworks. The show has to be visible all across Liyue, not just in the city. They celebrate Lantern Rite in Chingsa Village too, you know. But, Lady Kuching, what about our budget? The budget is exactly what it's meant to be. It's the necessary amount of funds to properly carry out a task. If you think the current budget will not suffice, then we'll simply have to apply for more funding from the Ministry of Civil Affairs and wait for their approval. Our aim is to organize a memorable Lantern Rite. The budget is there just to facilitate planning. We mustn't lose sight of our goal. Yes, Lady Kuching. I understand. Good. And please remember, safety first. Oh, it's Ningguang and the Traveler. Good to see you. Are you here for the Lantern Rite? Your timing couldn't be any better. The preparations are almost complete. Над чем ты работаешь, Кэтсон? I'm reviewing the positioning of the fireworks and double-checking the relevant facilities. It's all in a day's work. Forgive my directness, but if I'm not mistaken, you could just as easily leave these tasks to your subordinates. You've already been working around the clock these past few days. I am sure a break would not be amiss. Нингуанка, говоришь, нужно открывать рот. No, it's fine. Really, I can handle it. У этой такая же проблема. Они ментально просто общаются. Pengyi, please redraft our plans, make a summary report, and send it to the Ministry of Civil Affairs. I'm going into town to check the progress of the fireworks setup. I'll return shortly. As for you, Traveler, you're our esteemed guest. Please take the opportunity to stay in Liyue Harbor and enjoy the festivities. Pengyi, is everything clear? Please remember the tasks I've given you. Yes, Lady Kuching. Don't worry. Good. Ningguang, Traveler, goodbye for now.
Свалила. Please, excuse me, Lady Ningguang. And, Traveler. I must get going. Lady Kuching told me a great deal of information, and I have to write up the plans from scratch again, so time is of the essence. Oh, one moment. I almost forgot. Время на вес золота, но они не пользуются золотом. Here, Traveler. This is a launch tube. Lady Kuching said you may be interested, so she had me keep one to give to you. Someone with good handicraft skills should be able to use this to design their very own fireworks. You should try it when you have the chance. Paimon couldn't get a single word in just now. Well, more like Paimon didn't dare open her mouth while they were talking, but still. Кажется, она очень внушительная. Did you notice it too? Lady Kuching is a lot more outspoken than she used to be. And she seems a whole lot busier too. Wonder why? Ever since the Adepti left Liyue Harbor in the hands of mortals, we Qixing have taken up the responsibility of leading the people. We have taken charge of many vital tasks in various sectors, and we are responsible for planning and organizing all sorts of affairs. That said, being in charge of everything inevitably takes its toll. Jiangzhou was responsible for planning the Lantern Rite in former years, but her father is getting quite old now, so she transferred to another department this year. In the end, the Lantern Rite planning was left to Kuching and myself. I am the head organizer, while Kuching is responsible for the highly anticipated fireworks show. Such an important event should be entrusted to the most qualified candidate. Kuching is disciplined, yet passionate about her work, so she's naturally the best fit for the job. She's definitely disciplined. No doubt about that. Absolutely. She is strict with both herself and others, to the point that she can even become overly involved at times. She's worked several days without a break now. I'm concerned about the effects it may have in the long run. Finding balance is an essential concept in Liyue culture. I've tried talking to her, but you know how she is. She uses her wit to talk circles around anyone. Traveler, you are quite close to Kuching. Why don't you try talking to her? Maybe she'd listen to someone as experienced as you. Я что-нибудь Thank придумаю. you, Traveler. I am glad you are able to help. Kuching can be a tough nut to crack sometimes. I still have other business to attend to at the Jade Chamber. I'll leave Kuching in your capable hands. Are you sure you can really persuade Kuching to take a break? Even Ningguang herself couldn't manage to convince her. Мы позовем ее с собой. Можно где-нибудь бахнуть. Besides, before you can persuade someone, you have to at least understand how they feel at the moment. Чего они рот-то никто не открывает? Что произошло? Раньше открывали. Kuching has been working non-stop without a break. Значит, она устала. Duh! Come on, everyone knows that. Think harder. How does she feel deep, deep down inside? Or maybe we can ask a friend. You know, someone more knowledgeable about these things. Давай поговорим с Джун-Ли. Huh? Zhang Li? Она хорошо понимает жителей Лiyue. Oh, there's no arguing that. Zhang Li it is then. Так, мы идем к Джун-Ли. Почему он к нам не идет? He's still Это working at the Wangzhou обида. Hero Parlor. Let's go see if he's there. Так, и чё? Подожди, а что нам с этим делать? Разместить. О! Выплавка фейерверк. Чё? Нажмите, чтобы выбрать параметры выплавки. Нажмите, чтобы сменить технологию выплавки.
Чё за фигня? И что я должна сделать? Угу. И как ее... Что? Типа там нужно было просто посчитать, да? Ну, завершите, что? Будет говнофейерверк? В смысле? Что-то я перебрала. Пока ни хрена, короче, непонятно. Что? Это максимально всратая хрень. Я ничего не понимаю. Нет, я поняла теоретически, как это все, как решать эту задачку. Я просто сейчас не буду счетом заниматься. Это просто максимально скучно. А, теперь они решили мне объяснить. Понятно. Вообще, пофиг. Ага. 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 Серьезно? Мне нужны в основном эти штуки. За что будут давать драконов, хреново пойми. Их будут давать через 12 дней, наверное, как обычно. Так, ладно. Тут гемов нет.
Подождите, закройте. Going out into the world. Что, бахнет? Ну. Так себе хреновина. Что светит? А, джин светится. Джин — это хорошо. Но я к ней не готова. Good. On to... Отдай круточку. Какая-то хрень. Так, магазин через сколько откатится? Через неделю. Ну, нормально. Подожди. А сюда как попасть, ебану? Где-то еще и спрятался. Так, мне к нему лезть, да? А, блин, надо же спросить. Hello. How may I help you? Мы ищем вашего консультанта Джунли. Ah, yes. Well, I'm afraid he is currently out with the director. Out with the director? Oh, you mean for work? The director said that they were going for a walk. If you'd prefer, you could go look for them at Third Round Knockout. I've heard the director often goes there to do, promotion. Сидять. Yum, yum, yum. Ooh, I am so full. Not another bite. Hats off to you, Xiangling. Serving the grilled fish with a dipping sauce is quite an innovative approach. The flavor is just to die for. Тихо. That's my signature dipping sauce. I
knew it would taste great. Tempered Jueyun chili powder mixed with garlic paste and chopped scallions, then seasoned with salt, vinegar, and soy sauce, before finally sizzling in hot oil. This recipe may seem a bit crude, but is entirely hinged on the precise balancing of flavors and seasonings by the chef. Everything must be balanced just right. It is the consummate mastery of this balance that turns a humble dish into an exquisite one. Oh, that's quite the compliment, don't you think? I'm flattered. Thank you, Mr. Zhongli. And I thought I have a way with words. But you certainly take the prize, Mr. Zhongli. You are too kind, Director. Your eloquence is infamous in Liyue Harbor. Да, Гобби хоть бы стул дали, чё он стоит? Oh, what's that? Oh, would you like to order something, Guoba? Oh, please, by all means, it's my treat. I'll just open a tab under Xiangling. Hey, are you guys talking about tasty food again? Oh, it's the traveler in Paimon. What brings you to this side of town? Hold on, let me take a wild guess. Yes. Oh, you must be here for the lantern rite. Капец ты, Шерлок Холмс. Isn't that pretty obvious? Anybody could have guessed that. Пайман до этого так много говорилось, что у нее лимит открывания рта, по-моему, закончился просто. Yeah, come on. Can't you take a joke? You came at the perfect time. I was just letting everyone try my latest dish. The owner of Third Round Knockout says it's, well, a real knockout. Mr. Zhongli and Hu Tao seem to like it too, but I think it never hurts to let more people do a taste test. How about it, you two? Would you like to have a taste? Да, нам уже все равно. Don't have to ask Paimon twice, or once even. Спасибо, но мы пришли к господину Джунгли. You mean we're not gonna try any? We meet Ой. again, traveler. I trust your journey is going well? Он издевается. Splendid. Therein lies the value of a journey. So come on, why are you looking for our good consultant? Do enlighten us. And just in case you were wondering, we're on business too. We only tried Xiangling's dish since we just happened to be here. Business? What kind of business would the Wangxiang Funeral Parlor possibly have during a festival? Even during the most joyous of holidays, life still follows its natural course, does it not? Is that really so surprising? But there isn't a need to be alarmed. It's just a nice day today, and I thought we could go for a walk while doing a little promotion for our business. Oh, you could go ahead and chat away. Xiangling and I will go have some tea with the boss over there. Oh, Zhongli, please come get me when you're through here. Of course. I'll see you later, Director. Окей, опять Now then, странный traveler, текст. what brings you to see me today? Если вкратце, Кицин скоро сдохнет от переработок. Yes. The Yuheng is honest, intelligent, and most diligent. She is capable of shouldering responsibilities that few others could. But everything has a balance, and one's health must certainly weigh in. Мы можем как-нибудь ей помочь. Yeah, everyone knows you're super knowledgeable. Paimon bets she would listen to someone like you. If I were still the mighty Rex Lapis, I might be able to help her see reason. But alas, I'm now nobody but an ordinary consultant. My words no longer carry the same weight as they once did. Что с артом у них, господи? Besides, I am by no means close to the Yuheng. Taking the liberty to lecture her
may just as easily produce the opposite of the desired effect. Oh, you're right. Then what should we do? Да, дед тролль, дед гад. Нам нужно придумать какое-нибудь задание для Китсин, от которого он не сможет отказаться, при этом отдохнет посередине. We could take a more subtle, indirect approach to the matter, such as telling a story that resonates with her, containing your message conveyed within it. Вот, скорее всего, залипсинген только на китайский язык. Так дело в том, что я раньше такого не замечала, чтобы они вообще больше половины фразы рот не открывали. Such a story can be achieved by referencing topics from her daily life. The story could prove even more effective if you weave in something about someone close to her. Paimon doesn't really get it. Давай поговорим с тем, кто знаком с Кэцин. I knew you'd understand what to do. Well done, traveler. Go collect some source materials for your story. Of course, I can always provide you with my advice if needed. Once we have formulated the plot, you can tell the story to the Yuhan. You are on amiable terms with the Yuhan, which makes you the natural candidate. Oh, Paimon gets it! So we need to talk with people who know Kuching, right? So who should we start with? Greetings, everyone. I hope I'm not intruding. Huh? Oh, Lady Kuching! Меня фея фотобомбит постоянно. Mr. Zhongli, I didn't expect to see you here. Thank you for all your assistance during the rite of parting. Да, себя хоронить — это не воробьев пугать. You are most welcome, Yuhang. It was the least I could do. Кэцин, а что ты здесь делаешь? Why? And what's with your strange expression? У меня всегда такое лицо. У нас просто одна клетка мозга на двоих. Oh, I see. My apologies. I appear to have interrupted your conversation with Mr. Zhongli. Нет, совсем нет. Kuching, are you here looking for us? Yes, I was going to ask you to introduce me to the Adepti. I thought that it would be fitting to send them some festive gifts on behalf of the Liyue Qixing. But didn't you meet them when we were fighting to defend Liyue Harbor together? You could just as easily... Yes, Ой, блин. but we only met briefly on that single occasion. The Adepti may have already forgotten about me, and I'm concerned it would be imprudent to show up so suddenly. Which is why I thought it would be more appropriate to ask you to introduce me first. Ты пробовала спросить Ганьюй? Unfortunately, Ganyu is on leave at the moment, so I'm unable to get in touch with her. У Ганьюй выходные? В смысле? Короче, сейчас горы перевернутся, потому что у Ганьюй выходные. Снег начнет валить, дождь ли ее пойдет. I'm afraid I'll still require your assistance. So you even have to run around delivering gifts in person? It sure doesn't seem easy to be a Qixing. Мы с радостью поможем. Thank you, traveler. Let me go and prepare the gifts. I'm sorry to make you run errands with me during our big festival. I promise to make this quick, and I'll be sure to get you back in time to enjoy the fireworks show. Значит, мы посмотрим на фейерверки вместе. Together? Ты чё, хотела в нору залезть и не смотреть, что ли? All right. I'll go to see the fireworks with you once I've finished my work.
Speaking of which, Mr. Zhongli, the fireworks show will be particularly exciting this year. Please, don't miss it. Ah, yes. Thank you for your kind reminder. I should be going now. Traveler, please come find me at the Jade Chamber once you're ready. And there she goes. That's the Yuhang. Efficient and reliable as ever. You're really reliable too, Zhongli. Да, ага. Особенно в том, чтобы дорогу ко мне путать. Why, thank you, Paimon. Please, don't forget our earlier conversation. Once you've collected enough story material, we can meet here again and discuss things further. Давайте гемы, ура, гемы. Еще 20. Что там, кстати? Не знаю, обновился, не обновился. Не обновился еще. А в синем что происходит? Недавно только Сай было. 3, 4. Смысла нет. What should I try this time? Так, вот здесь 60 дают. Видите, в нефритовый дворец Нингуан что-то замышляет. Мартини. Тут 30 гемов. Давайте фонарь теней запилим. 30 гемов, наверное, он по времени, короче. Что там по БП? Подожди. Это не БП. Остановись. Нет, там еще 680 гемов БП. Но это только на следующей неделе. Окей. Gather round. If you're passing by, don't pass this up. Introducing the amazing Shadow Lantern. Shadow Lantern? Ooh, Paimon's never heard of this one before. You two look like you're out to have some fun. Care to check out the Shadow Lantern? My latest invention, made to amaze and amuse. Блин, неужели они всегда так разговаривали? Блин? Я просто помню, что Паймон постоянно, ну, там, пальцем, там, рукой дергала, блин, пальцем кому-то грозила, постоянно как бы открывала рот, и нормально было. It's very simple. All you have to do is rotate the objects inside the Shadow Lantern. Get all the shadows to merge in a certain way, and the most incredible images will be revealed before your very eyes. Intrigued? You should try it out for yourself. It's set up right here. Please, peruse and use at your leisure. I hope the Shadow Lantern shows you something truly spectacular. Sounds pretty cool. Let's give it a whirl. Так, еще 60.
Разгадать загадку. Сливай, все к хренам. Это не лего. А, окей. Что ты такое? Ты корабль? Что ты такое, боже мой? Я даже представить не могу, что это. Я даже тут, у меня даже предположений нет. Что это? Это какой-то странный цветок должен быть. Чуть такое. Что это вообще за хрень? Это змей летучий?
Да, окейушки. Тут гемов вообще прилично раздают, смотрите. Try the Shadowlands. Блин. Так, обожди. А, вон она спряталась, блин. A great many things are still unaccounted for. Например. The new Jade Chamber is missing many of the contents held by its predecessor. All the literature, furniture, and ornaments I had collected followed the original Jade Chamber to its watery grave. Most of it was destroyed in the process, and the small handful of items that survived intact are strewn across the water's surface. Reclaiming them is taxing work. It takes someone with sturdy sea legs to handle this job. But even then, I just can't tell whether Beto will be able to fish out everything herself. Выловить? Wait, so you made Beto go and fish your stuff out of the sea for you? Отлично. To claim that I made her do anything would be imprecise. We reached a mutually beneficial agreement, as is always the case in our dealings. Ты платишь Бейдо, чтобы она выполняла твои поручения? Payment is one aspect of it, but I also compensate her in other ways. Let's just say it's a little complicated. Anyway, Beto is currently in the Guyan Stone Forest area. С удочкой или с If сетью? you're interested, go pay her a visit. You may be just the help she needs. Ningguang, you're really trying my patience. I'm sorry, but if the Jade Chamber smashed into smithereens when it hit the sea, then so did everything inside it. Just because I know the ocean doesn't mean I have the power to fish up the past. Рыбалка проходит удачно. Oh, traveler, what are you doing out this way? Я пришла помочь. То есть вы не заметили, как мы на корабль к вам забрались? Вы находитесь в море. Окей, ладно. Great, you couldn't have picked a better time. The whole fleet's caught up with other things right now, so I'll take all the help I can get. Look, I even had to rope Xinyan into this. Синьянь тоже What's здесь? the occasion? Did you come all the way out here to do a performance? Ага. Играет для рыбы, чтобы они со дна доставали куски нефритового дворца. You bet I did. Nothing official, mind you. Beto wanted to hold a feast on board, and I agreed to come play a couple of tunes. Я полагаю, за еду.
But all that went out the window when someone showed up saying they were one of Ning Wong's secretaries. They called Beta away. I think it was Bai Wen or Bai Xiao. Well, it was Bai something. Anyway, Ningguang apparently came up with the bright idea of me going out on the sea and salvaging a bunch of her old valuables. She seems pretty willing to shell out for it, too. Well, at the end of the day, the price was right. So, yeah, we took the work. Now, if we're gonna go trawling for trinkets, we're gonna need a smaller vessel. Нам, мне кажется, субмарина понадобится, а не лодка. Ты пират, а не подводник. All the available boats have been dispatched already, but by the looks of it, we're still one short. У меня есть лодка. So you have your own vessel, do ya? Great, let's take yours then. The more people we have on this job, the better. Because the sooner we get this wrapped up, the sooner we can get that feast going and actually enjoy the festival. Так, подожди. Обожди. Теперь нас сюда. Эти острова мне как родные. Я почти 100 раз убила куб уже, раскачивая свои кирпичи, а последние меня игнорируют. Это неуважение. О, нифига, тут теперь это самое. Смотрите, тут теперь лодочная станция. Если интересно, она только на ивент или вообще навсегда? So, this is it? This is your boat? It's really, compact. But it works. It's about the right size for sweeping up junk from the water's surface. The only thing is, we're packed in like sardines here. There's nowhere to put my guitar. Xinyan, your axe is getting a little too close for comfort. Oh, whoops! Let me try to move that out of your way. Xinyan, why does your guitar have blades on it? Self-defense, of course! It shoots fire, too. But the middle of a big festival probably isn't the best time to give you a demonstration. Also, there's a teeny tiny chance it might set your boat on fire. Oh, that's not a... Hold up! Are those treasure hoarders? We don't usually see these guys out at sea. Could they be here for the same reason as us? Come on, traveler. Steer us a little closer. Закрытые сундуки посреди моря, это мы еще не видели такого. Why are they headed back to shore? Потому что не хотят утонуть. To reconvene with their posse, I'll bet. Speed it up a notch, traveler. Погода? Что? Что? Ночное задание. Верните океаном. Валяйтесь на своем волноходе указанные зоны. И после победы над окружающим противником соберите сокровища нефритового дворца. Некоторые предметы уже захватили похитители сокровищ. Элитные похитители сокровищ в лагерях могут подбадривать себя, повышая свою защиту. В ящиках с петардами в их лагерях вы можете найти усмиряющие петарды и бросить их в противников, чтобы нанести первый урон в большой области перед активным персонажем. Эта атака также рассеивает усиление. Может быть, мы сможем их просто запинать? Нет, не получится. Carmen? What kind of treasure hoarder has a name like that? One that I happen to know pretty well. Didn't think we'd be running into him. Don't waste my time. Come into being. Shame!
Блин, ну конечно. Your life is mine. Give up. Так, окей. Нужно взять вот это и шарахнуть по нему. Максимально неудобное дерьмо. Moments of birth. Don't waste my time. Stop! All of you! Are you blind? Can't you see this is Captain Beto? Captain Beto, it's been a while. Still fighting fit, I see. I guess it has been a while, Carmen. You're looking a little worse for wear. Maybe if you did your own dirty work rather than dispatching your minions, you wouldn't be so out of breath right now. How you jest, Beto. Very amusing. To get serious for a second, though, I'm gonna be needing all of this. So put everything down, and I won't cause you any more trouble. Of course, of course. Whatever Captain Beto wants. You heard her, people. Drop the goods. Here you are. It's all here. So... Чё? Wow, he did what we asked without a second thought. Быстро не сдались. Couldn't run off quickly enough either. Ugh, don't waste any more time on them. We've still got salvaging to do. Ah, but we should load this stash onto the boat first. Come on, Traveler, help me out here. Так. Hey! There's some things floating on the water! Can't quite make out what they are. Let's bring them in and take a look. I'll take the rudder. Traveler, Xinyan, go reel them in. Вместо робота заглючила. Сидит как может. Hey! Looks like another treasure hoarder raft straight up ahead. But why is it empty? I guess Carmen told all his people to call it off. Smart choice. He knows who he's up against. Let's keep going. Да что-то они умыкнули по-любому. Come on. We gotta wrap this up soon. Leave the junk, take anything and everything of value. And I need a few of you to load the boat up. Move it! Whatever you're about to do, don't. And whatever goods you're holding, they're mine now. Beto? What are you doing here? I might ask you the same question. I mean, what does it look like? We got lucky. Found some treasure floating around in the ocean. If you see anything you like, it's yours for the taking. A token of our esteem for the mighty Captain Beto. Is that right? Well, good. I'll take it all. Come on. Be reasonable here. Me and the guys have been busting a gut gathering all this up. You gotta leave us a little something, surely. Let me make this crystal clear.
These things do not belong to you, and they never will. So you're gonna put them down, and then you're gonna get as far away from me as is physically possible. That's a little, hey, why don't we start over here, huh? You see, we... Huh. Sounds a lot like you're stalling to me. Talk is cheap. Let's settle this the old-fashioned way. Who's there? Live! Give up! Your life is mine! Crumble apart! Drop! Блин, это не тот персонаж. Теперь у нас везде Don't медведь. waste my time. It's nothing. Submit. У меня такое ощущение, что у меня персонажи стали медленней, что ли. Что происходит? Да, блядь. Burst forth. Feel this ancient power. Give up. Your life is mine. The boat's loaded in the water, boss. Come take a look. Captain Beto pulls no punches. Retreat! Retreat! If the boss is bailing, we'd better bail too. Whoa, looks like they're out of here. We're sorry we offended you, Captain Beto. Give us some time. We'll find a way to make it right. I promise. Boy, they sure ran off. Who cares? They didn't take anything with them. The bigger problem here is there's no way all of this is going to fit onto your boat. Okay, here's what we're gonna do. Unload the boat and put everything here in one place. Based on the original plan, Sea Drake's boat should be coming past here at some point. When they get here, we'll hitch a ride with them. In the meantime, traveler, head back to the Jade Chamber and deliver a message to Ningguang for me. Just tell her we're almost done fishing for trinkets here, so she should start getting my compensation ready. All right, thanks, traveler. If both Carmen and Leo were here, then I wonder if that other boss of theirs, Big Sis, is snooping around. I've got to tell Sea Drake and the rest of the crew to stay on high alert. Так, нужно вернуться в дворец. Окей. Welcome back. I trust Beto is making good progress on salvaging the items. Дело вот в чем. Вы рассказываете Нигуану о произошедшем. Treasure hoarders. I see. Yes, I can imagine that must have been rather irksome. It sounds like you scared them off on this occasion, but it won't end there. They are not the type to forgive and forget. You needn't concern yourself with them any further, though. Leave them to Beto. She is well versed in handling treasure hoarders. I will be sure to make preparations for her compensation. I also owe you my thanks for coming all this way to deliver Beto's message. Here, please take this as a token of my appreciation. Now, please excuse me. I have other business that demands my attention. I wish you a fun-filled festival. Чё? Подожди. Обожи. Обожи. Еще раз.
Ага. Так, ну тут больше гемов пока не дают, так что мы... А нет, ну здесь... Типа это закрыть, чтобы появилось то. Так перенасыщенно. С одной стороны, очень много наград, это круто. С другой стороны, глаза совершенно разбегаются. Ого, она еще и вернется. Ну и ни хрена себе. А, этих вот, наверное, кстати, вот эти будут за битву с боссом, как было в этой... В ивенте с Альбедо. Здрасте. Так, тут... Подождите, тут уже 10 страниц откручено. Сейчас мы открутили вот эту, и то есть она сейчас на 10-ю страницу щелкнется. То есть нужно ждать отката магазина и дособирать БП и дособирать этот... Как его называют? За вход в игру. Это в районе 54 крутов получается. 64. 74. Ну да, еще 20 крутов где-то надо. Нормально, соберем. Так, здесь подожди, где тут это было? Женщина. Подожди, где она? Вот она. Опять Янфей.
Так, давайте еще ее пройдем. Let's dance. Next on the agenda. All hail. No touching. Don't get frostbite. Нет, Брикс, еще круто 20, наверное, нужно. А то и больше. Я говорю, он будет издеваться надо мной до последнего просто. Где выход? Твой хреновины. Так, блин, что я хотела-то? Доделать, я хотела доделать эти... Кстати, уже набрали. Нам нужна будет Констана Нингуан. Так, здесь мы полутали на сегодня. Сколько там? Завтра, понятно. Здесь гемы тоже полутали. Ну, давайте корабли доделаем, просто чтобы они были доделаны. Слеживать. Блин, а чё? Куда? Кого? Теперь тут на кораблях можно перемещаться. Смотрите, лодочные станции есть. Лови бабочек. Так, здесь мы открыли. Зачем? Давай откроем лодочные станции. Я не могу ее отслеживать, да? Ну, кстати, джин можно теоретически покачать, потому что у меня там, в принципе, нормально собрано машек. Другой вопрос в том, насколько у меня там собрано бабочек этой. Что ты жрешь? Понятно, непонятно. На самом деле, блин, это круто, потому что у меня этот самый проблемы с хилом решатся.
А еще можно будет мобов выбрасывать к чертям. Так, поскольку дед к нам не хочет, пошли качать джин. Кто пришел, того и качаем. Ready for anything. Наверное, нужно на нее что-то надеть. Что-то мне подсказывает. Например, огонь. Что она такая? О, мана. Я собрала 8 миллионов. 8 миллионов. И дед даже на эти деньги не позарился. Вот мразь. Все на деда было. Теперь будем тратить на джин. Так, подожди, это, кстати, что хотела. Это не то. У меня артефактов на нее нет ни хрена. У меня есть тема с тем, что я делаю вот так. Так, предвестник зверей у меня один есть. И это не могу не вынести. Потому что в этой игре никогда не знаешь, что тебе как пригодится. Так, еще такой, да? Где женщина? Вот.
Так, это мы еще посмотрим. Где она, блин? Все потерялась женщина. Чего она работает? Никогда не было этих персонажей. Я вообще такая сижу. Чё? Зачем? Что похило? Когда необычная атака Джин имеет 50% шанс вылечить всех членов отряда в количестве ХП. На количество ХП равное 15% от силы атаки Джин. В силу атаки. Что ж. Чья это шапка? Почему у меня шапка 20-го левела в силу атаки ни на кого не надета? Что вообще в артефактах происходит? Физурон. Пирурон. Сила атаки. Жмыхай. Защита, защита. Гео. МС. Анимал. Так, обожди. ХП, сила атаки, шанс крита. Так, это нужно мне. Пу-пу-пу-пу. Сила атаки хп. 4. 4 тут 7. 5, 4. 8. Вот это надевай. Бомжуй как могу. Короче, я потом еще в этом покопаюсь, потому что наверняка есть какой-то подводный камень в том, чтобы надевать все на атаку. А, ну да. Каким образом? На какое расстояние нужно его поставить? Почему? Ой, ладно. Feel this ancient power.
come into being. It's nothing. Moments of birth. Забрали, молодцы. Что дают? Кубок на защиту. Замечательно. Уже мечтали мы именно об этом. As the wind can... Так, еще 2 раза. Еще по поводу 6 кусков. Тут еще ветер остался, а мы уже лут разобрали. Так. Сейчас до 50-го ее качнем, чтобы еще молитву забрать. Потом покумекаем, что там по БП. Так. Подожди. Где куски его? Серьезно? 5? Еще 2 раза убить куб. 2 раза убить. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. Что здесь БП происходит? БП еще далеко, БП только на следующей неделе. Окей. Тут еще вон талисманы.
Куда-то дракон ползет. Потому что дракон хочет меня предать. Так, пошли. Блин. Burst forth. Give up. Submit. Я пока все расставила. Как это все медленно. We are all but one. Ей не везет. Категорически мало хп. Ну-ка. Ну, так себе примерно. Еще и дождь пошел. Witness my great undertaking. Да, куда ты летаешь? Защита, крит, защита. Не дурно. Только родит он, наверное, МС в случае чего, да? Но... Да, это мы будем забирать с PlayStation.
soil is moist, ideal for collecting the roots of boom blossoms. No, please. Allow me to handle this. У этих цветов есть корни. С одной стороны, наверное, они как-то все-таки цветут, с другой, блин, они странные. Так, тут еще не откатилось. Мы рано. А, блин, хотелось же открыть вот эти штуки. Так, тут одной бабочки не хватает. Окей. Есть. Coming to be. Crumble apart! Don't waste my time. Your life is mine. Give up. Серьезно. И ведь цветок попал, да? Замечательно. Live. Moments of birth. Don't waste my time. Ой. Coming to be. Burst forth. Так, там собрали. Ага. Ой, Гевиша. It's nothing. Witness my great undertaking. Your life is mine. Упс. Поломные баллисты.
Погнали. Есть. Так. Есть. Another test subject. Так, а это что? Шли смотреть. Да куда ж ты? Сбегает. Так. Баф. Раз. Баф. Два. Еще баф. Баф 3. Feel this ancient power. Barbados, guide us. Так, обожди. Где это хреновый? Coming to be. It's not. Submit. Give up. Burst forth. Ha! Moment of birth. Picked the wrong test subject. Серьезно, он еще и переместился. Замечательно. Теперь они там. Раз, два, три. Да ты серьезно? Coming to be. Blood you take. Live. Feel this ancient power. Как же неудобно. Don't waste my time. Your life is mine.
замучил. Burst forth. Witness my great undertaking. Чё? Еще и с лодкой нужно приехать. Еще пойди лодку найди. Не то. А тут еще по 30 гемов. Понятно. Управляя волноходом, догоняйте товарные аэростаты похитителей сокровищ до того, как они прибудут в точку назначения. Уничтожайте их. Постарайтесь сделать это как можно быстрее, чтобы добиться лучшего результата. Также побеждайте противников на пути, чтобы получить небольшой бонус к своему результату. Поджигайте пороховые бочки на поверхности океана, чтобы нанести огромное количество урона. Блин. Выглядит как хрень. Ну, попробовать стоит. И как тебя активировать? Алло. Мне нужно выйти. Ты серьезно? То есть ты не... Мне нужно быть на волноходе, чтобы начать испытание, но на волноходе я не могу его начать, да? О. Another test. Серьезно. И так всрато. Так и поедем. Отлично, лодки мне мешают. Я очень плохо управляю этой хреновиной. Тут еще везде камни. Уху. Нет, я не хочу это повторять ни здесь, ни сейчас и никогда больше. Это ужасно.
Тут еще одно такое есть, да, замечательно. Я их сделаю наоборот, думаю, чего. Окей. Я надеюсь, роботы не решат встать, потому что они что-то периодически встают. Ладно. Мы сваливаем, мы сваливаем, мы сваливаем. Так, это что такое? И кто такой? А, типа, мне здесь надо обойти, а он полетит через ебение. Понятно. Серьезно, вот без таргета. Я бы, если бы целилась сама, я бы целилась сейчас в почки. Серьезно. Игра, это просто дебилизм. Это была странная хрень. Так, ну, гемы мы собрали, все. В остальном я еще подумаю. Тоже получили. Так, лунный день, ничего в магазине.
Так. Ну, уйдем. Тут больше нет куда взять гему. Нужно ждать завтра. Что по общему счету получается? Еще где-то штук 25 нужно, если также на 70 какой-то полетит. Ну ладно. Через неделю выбью, когда откатится этот бонусы. Так. Что там в чайнике есть? А, можно же джин еще сейчас посадить в чайник, и она нам что-то надает. Гемов 40, наверное. Сколько у нее этих? Так, раз, джин. Так, здесь только сад. Окей. Так, Ита, уступи, пожалуйста, место даме. И она сдриснула в дом, да? А, нет, стоит. Поэтому она в дом сдриснула. Whenever I go for a stroll around Mondstadt and see the citizens happy and free, I feel deeply inspired. The knights perform our duty precisely so that the city's residents may live in peace. The atmosphere in this park is excellent. Thank you. 20 гемов. Так, подожди. Что, дома нет ничего, что тебе понравилось? Подожди. Что говоришь? Let the wind lead. Тебе здесь нравится? It is very comfortable here. The air is fresh and the environment is restful. It is also very quiet. I think I will be able to concentrate and get a lot of work done here. Тебе стоит здесь отдохнуть. Thank you. I'll be sure to keep your suggestion firmly in mind. Так, а что у нас тут внутри-то происходит? Неужели он нигде не стоит? Так, ну-ка давайте смотреть.
Так, мне нужно 2 вида полок, большой книжный шкаф. 3 вида полок и большой книжный шкаф. Блин, вообще где-то все это стояло, по-моему. Я же делала большой книжный шкаф, куда я могла его деть? А вот для деда все готово, но дед не пришел. Ца-ца-ца. Ищи книжные шкафы. Придется сейчас опять полхаты разобрать. Потом обратно ставь. Ага. Ну ладно, Альбеда тут уже не стоит. Блин, ну, не взяла сразу кучу. Не разбирай. Что, появилась? Героя? Срато. Здравствуй, ты в окно, что ли, залезла, господи? I never thought that such a perfect study could exist outside the Knights of Favonius headquarters. I would certainly feel at ease here, whether it be while reading or working. Thank you, Honorary Knight. I am very satisfied. Я знаю, где еще гемов, блядь. Только давайте Итана вернем на поляну. Где он? Где он? Вот он. This realm is... If you ever have... У меня есть такие штуки, как встречи, которые я смакую потихонечку, чтобы контент совсем не заканчивался, в случае чего у меня было что-то полутать. Пошли на встречи с Джин тогда, раз уж она выпала.
Заодно гемов бахнем. That doesn't sound very good. Ты еще заболела, мать? Acting Grandmaster? Oh, Master Jean? Рыцарь-одуванчик. Oh, it's our honorary knight. Sorry, I must have been daydreaming. How can I assist? Тебе бы в кровать, мать. Кого-нибудь за себя поставь. Actually, it's not us who need your help. It's a bunch of other people. I see. Well, thank you for your service to the people of Mondstadt. I have made a note of these commissions in my files, and I will make arrangements accordingly. Great! We didn't miss out on anyone's commissions, did we? Sarah's Hilly Churls, Charles' tax return, Margaret's cat. Seems that's everything. А то, что Джин нехорошо, мы не видим. Jean, are you okay? С Джин что-то случилось, вы приводите ее в собой в поиск. Она была способна ходить? Окей. У ее сестры сейчас еще случится инфаркт. How's Jean holding up? Is it serious? It's just burnout from work stress. She'll be fine after a good old rest. Thanks for bringing her here. She may have tried to keep soldiering on otherwise. It's not a surprise, though. She does have a lot to get through every day. Poor Jean. She's always been one to push herself too hard while overlooking her own needs. Серьезно, кто бы сейчас говорил? Ты сама не можешь по улице пройти, чтобы всем автографы не раздать. Какой кошмар. Они все ненормальные. Я их понимаю. This isn't the first time something like this has happened. Барбара хорошо позаботится о Джин. Oh, you think so? I mean, she's the acting grandmaster and all. We can't have her collapsing all the time now, can we? А чтобы она перерабатывала, мы можем допустить? So you know, it's not like this is a personal thing. It's just out of love for concern for the greater good. Yes, that's it. What's up with Barbara? Anyway, you're an honorary knight, aren't you? Мы будем теперь кошек с дерева снимать. While the master is down, the knights should share her burden, no? That's a very good point, but shouldn't one of the fully qualified knights do that? Jean has so much to do. An extra pair of hands can't hurt. You should go and check in at the headquarters. Jean will be fine with just me here. Paimon feels like she's trying to get rid of us. Why is that? Nothing. We'll leave you to it. Come on, let's go. Run along. This isn't a conversation for children. Что-то давно у него квестов не было. Ну ладно, ща, погоди.
Снова пиздеть пришел. I've been waiting for you. I have been informed about Jean falling ill. On behalf of all of the Knights of Favonius, allow me to express my sincere gratitude for your assistance. У него фея вместо головы. Угу. Капец, я колбасит. Я ее обожаю. Это лучшее, что есть в игре. So courteous and polite. This isn't the Kaya Paimon knows. Что-то придумал по-любому. Well, Либо the пьяный. circumstances warrant it. This is the acting Grand Master herself we're talking about. Now, in addition to that thank you message, there was one other thing. Награда? I must say I like your style. But before we can discuss a reward, there are some things I hope you can assist the knights with. Things like helping to fill in for Jean? Right. Although the commissions you reported to Jean have already been handed off to someone else, I am concerned that they will not be handled with due care without Jean's personal touch. То есть, как бы, тебе их доверить нельзя, да? So I am hoping that you can help out where you see fit. I will feel much more at ease knowing that the honorary knight is personally overseeing these cases. You can flatter us all you want, but answer me this. Why don't you do it? Поддерживаю Паймон. Что-то Паймон в последнее время говорит тот самый, мои мысли. Oh, I have far more important matters to attend to. There are so many things to prepare. Обманывать наивных или в таверне завалялась бутылка? Fine then. So it's Sarah, Charles, and Margaret's stuff you want us to help with, right? Those are the ones. I appreciate the help. See you. Даже не договорил, свалил. Я больше не буду комментировать Кею. Так, в смысле? О, Лиза. Пойдешь с нами? Lisa, are you here about the tax return? Oh, hello, darling. You're quite right. After I heard about poor Jean, I thought I might lend a hand with some of her more literary duties. Серьезно, вот Даша, она может подорваться. А окей, есть более важные дела. Лизу так просто из библиотеки не вытащишь. Cool. Well, if we're no longer needed here, we'll be on our way. Wait a moment. Actually, Charles here was wondering... Please, allow me, ma'am. I just took a rather important order. But unfortunately, we've run completely dry, and the delivery from the winery is behind schedule. If it's not too much trouble, could you go and do something about this logistical nuisance? Нам метнуться кабанчиком в винокурню или что? What's so urgent about this order? It came in at the last minute. Exactly. Hence the urgency. Но в следующий раз я собираюсь пить за счет заведения. I'm positive that next time my boss, Master D-Luke, is here, he'll pick up the tab for you. Главное, что не ты. Sounds about right. Подожди, с Лизой нельзя поговорить? Ты куда пошла? Ни хрена себе. Пока, Лиза. Я буду тебя помнить. Приходи еще. Ты у меня C2. Я после деда буду качать Лизу и Эмбер.
Чё, опять? А почему все пользуются аэростатами? И куда делись все вообще лошади в этом мире, если никто не пользуется лошадьми? Чем командует Кея? Куда их увели в количестве того, что лошадей нет вообще? Ни в Лиюе, ни в этой самой, ни в Инадзуме. Здорово, чувак. So this is where Charles's delivery disappeared to. Have you come to rescue me? I've been waiting long enough. And all the time I've been working at the winery, this is the first time I've been robbed by hilly churls. If you'd taken any longer, I don't know what I would have done. Fear not! My friend here is a hilly churl exterminator extraordinaire! Just as well. Then please escort this transporter to the end of the road. And be careful with it. Just beating up the hilly churls is not the aim here. You'd better make sure the goods stay intact because I certainly don't have the Mora to replace them. I'll be waiting up ahead. Okay. Ведь мужик с ключами. Burst forth. Moments of birth. It's nothing. Don't waste my time. Live! Burst forth. Shake! It's nothing. Так, ты мне не нравишься. Ты тоже. Ты вообще охренел? Что-нибудь. Wind, hear me. Thank you, my friend. I thought I was in deep trouble this time. I'll put in a good word for you with the gentleman at the winery. О, ни хрена себе, здравствуйте. So, yours is the cat that went missing. Ты эксперт по нахождению котов? Venti! Have you come to help? Me here to help you? Why, on the contrary, it is I who needs the helping. But Paimon just saw you talking to Margaret about Prince. Aha! So, Prince is the name of the feline fiend who thieved my spare astral iron strings. Though it gladdens my heart to see that the free-spirited ethos of Mondstadt is alive and well in creatures great and small,
Still, it's a bit audacious. Right? Очень смешно. Говоришь, как родитель, любящий баловать свое дитя. Indeed. Just like Barbados. Yes, quite. Now, let's see about getting ourselves an audience with His Little Highness Prince Rascal of Mondstadt. I have a performance tonight, and without my spare strings, I shall have to disappoint my audience. Зачем коту струны? Вот чисто вот теоретически он просто играл с ними. А почему во множественном числе? Ну, все сразу уволок. What would a kitty cat want with lyre strings anyway? Серьезно? Я пойму просто. Блин, куплю себе такую же корону, буду сидеть. Everyone knows cats go crazy for a ball of string. What? These lyre strings are made of astral iron, which contains animo energy. That makes them extremely durable, so I normally just roll them up in a ball to make them easier to carry. Понятно. That's a trick of the trade. The strings contain animo energy? That'll help us. It's time for you to use your elemental sight again. I'm unsure there must be some elemental footprints or something. Капец ты умная. Я думала, кота в воздух унесло. Thank you all. Prince should be somewhere around the marketplace. It's a black cat you're looking for. Oh, take this fish. It's Little Prince's favorite food. Maybe it'll help you find him. Но котику нельзя рыбку. А, вот. Hey, look! Over there! It looks just like the cat Margaret was describing. So it must be Prince, right? No wonder you're a master. Wow, Prince has very keen senses. It didn't take much to scare him off. See if you can approach him crouching from behind. That way your footsteps will be quieter. Чтобы кошка не услышала мои шаги. И для этого нужно летать. It must be difficult not being able to float. Сейчас. А я тебе предложу за меня сходить, нет? Не хочешь? If you're anxious to find Prince, why not coax him to you with some fish? Kitty cats do love eating fish. If you run out of fish, go grab some from the lake. Now back to it. О, блин, я никак не ожидала его увидеть прямо здесь. Senses are keener than we thought. He can't have gone far though. Why not track him with your elemental sight? Next time, try creeping up from behind. Quietly, of course. Or, if you're feeling patient, use some fish as bait and catch him off guard. Куда кота унесло? There's a strange wanderer near Wolfenbach. That's a nice haul. Блин.
Процесс сложный. Вот он. All I can think about is Diluc. Серьезно? His senses are keener than we thought. He can't have gone far, though. Why not track him with your elemental sight? Next time, try creeping up from behind. Quietly, of course. We have a few specials today. Or, if you're feeling patient, use some fish as bait and catch him off guard. Так, понятно, лучше рыбе, походу, делать. Drat! He's but where is he? Prince! Oh, good boy! That's my prince. I knew you'd come home to me. After all that searching, Oh, Princey, how could you leave me like that? looks like those two need some time to themselves. Look at you. Did Prince take you on a bit of a wild goose chase then? Cheer up. Even if you didn't catch him, he's back here thanks to you. Oh, and he still has the astral iron strings with him. I dare say that a private performance played using these very same strings would not be an excessive way to show my gratitude. What? У тебя аллергия на кота? Apologies. At this distance, Серьезно? my cat allergy seems to be rearing its head. Oh, now Paimon gets why you didn't go looking for your strings by yourself? Anyway, thanks for the help. I'll be going now. Так, что теперь? Got it. I'll set off right away. Amber, are you here to help out with Jean's commission? Oh, hi. Yeah, I was just getting ready. Who better than an outrider to mop up some hilly trails on the delivery route? Oh. Sarah, what are you still stressing about? I'm an outrider, and I won't disappoint. You misunderstand me. I don't doubt your abilities. I'm just overwhelmed at the number of orders piling up in front of me. Another bizarre order came in just now. It's like they're hosting a banquet or something. Могу помочь на кухне. Really? You don't mind helping? А я здесь рядом с печкой с твоей каждый день фигней, что ли, занимаюсь? That would be wonderful. You really are the good hunter's guardian angel. Yeah, well, those hilly trails are going to be a handful, too. Well, why don't you take this order? Start by getting the ingredients. Are you sure she can be trusted? It might end up tasting a bit funky. We're well past the point of aiming for perfection. This is now a fight to save the good hunter's business. A fight? For this dish we need 3 sweet flowers and 3 fowls. Okay, go and get ready. You too, Amber. I'll be waiting here. Oh,
Great! Have you brought me 3 sweet flowers and 3... А кураног у меня нет, да? Интересное кино. Куда мы их дели? Ну, пошли искать кураноги. Это важная фигня. У меня есть набор. Ты что здесь делаешь? Это должен быть ты. Some in the field research? Набор называется «Охота без проблем». А, я вспомнил, что он там делает. Я вспомнил, что он там делает. Он там деревья рубит. Это, короче, набор для фарма. Делюк чисто для того, чтобы никого не убило. Куроноги. Тихо, не движемся. Я месяц назад начала собирать одуванчики, как знала. А ты чё? Ты особенный, что ли? Have you brought me 3 sweet flowers and... Yep, that's everything. Now, order number 7 is for 1 And so begins the story of us You did say you'd help Good Hunter out. Any news on that sweet madame? 1 sweet madame received. This smells... Since you cook so well, you might as well take this sticky honey roast next. Sticky honey roast? I'm sure she's heard Amber and Kaya mention this one before. That's right, a mainstay of the Good Hunter menu. It's the knights order it almost every time they come here for a gathering. Let me teach you the recipe for a sticky honey roast. Wait, didn't you say it's your pride and joy? You're good with your cooking skills? I don't think you will be doing a disservice to the Good Hunter brand. As soon as that sticky honey roast is ready, please bring it here. Today's recommendation is... И как оно выглядит? Вот он. У нас нет сахара. Где мы возьмем? I'm still waiting on 1 sticky honey roast. Что есть? Сахар есть, ошибись.
still waiting on one sticky hunt. This is... Wow! Did you really cook this? This is quite simply astonishing! Are we released from kitchen duty now? Yes, thanks ever so much for your help. Amber should be able to take care of everything else. If you ever get tired of being an adventurer, there'll be a job waiting for you at Good Hunter if you want it. Think we're finally finished with the commissions we were doing for Jean. A day in the life of Jean. Wonder how she's feeling now. Let's head to the cathedral and pay her a visit. Hi, Barbara. We're back. Welcome back. You must be exhausted. Как себя чувствует Джин? Jean has regained consciousness and should be back to her normal self soon enough. That's great news. Let's go and see her. But she just left the cathedral. I tried to tell her she needs more rest, but she wouldn't listen. She tried to act like she was fine and kept saying she wanted to get some fresh air. I bet you she's gone to Lady Vanessa's place again. Where? Oh, that huge tree at Windrise? That place is dedicated to Mondstadt's hero, Vanessa. Jean goes there whenever she feels lost and confused deep down inside. Barbara, that's some pretty personal stuff. How do you know so much about Jean's innermost thoughts? Jean, mentioned it to me, you know, before she left. Она еще не полностью восстановилась, верно? That's what I'm worried about too. But I still have work to do here. Don't worry, we'll take over nursing duty for now. Great! That puts my mind at rest. May the Animo Archon protect you. Блин, я присралась, что игра вылетела. Lady Vanessa, I hope your watch over Mondstadt remains unclouded. I do not know if I, or the rest of the world, as you had hoped for, have become stronger. Huh? Hi, Jean. Are you feeling better now? Much better. I was not expecting you to come here. Thank you for your concern. Are you sure? We saw you beneath the tree just now, leaning on your sword. It looked like you were struggling. Are you sure you aren't pushing yourself too hard? Ты всегда можешь положиться на нас. Oh, thank you. That means a lot to me. Hearing that boosts my spirits. But I must find a way to cope with minor setbacks like this on my own. Otherwise, how can I be the protector that Mondstadt needs me to be? The protector that Vanessa was. You truly revere Vanessa, huh? I do. Vanessa was the first Grandmaster, a kind yet formidable woman. I have always hoped to follow in her footsteps. As the Lionfang Knight, she courageously overthrew the oppressive ruling aristocracy of her time. Then, she founded the Knights of Favonius and became known as the Dandelion Knight, spreading grace and compassion throughout the land. Dandelion Knight? Isn't that your title? Actually, all of the Knights of Favonius Masters throughout the ages have inherited the title of Dandelion Knight or Lionfang Knight. Oh.
that makes sense now. You too want to be as gentle as the Dandelion Knight, and yet as fierce as the Lion Fang Knight. Yes, I know it sounds like a huge honor inheriting both these titles from Vanessa, but I see it more as a huge responsibility. After all, it is a lot to live up to. Фильм подходит титул рыцаря Львиный Клык, но титул рыцаря Дуванчик подходит ей еще больше. Paimon thinks so too. Huh? Jean? Who's there? Caught red-handed. Ты потерялся? Тебя домой отвезти? Finally, an opportunity comes to get rid of the master in a moment of weakness. And then you two show up and ruin everything. Господи, сейчас, секунду. Тещенька немножко перепугался. Еще и заодно нас припугал. How did they know about Jean's condition? Choosing this moment to strike is a low blow, even for this lot. As long as my name is the Dandelion Knight, I swear I shall not be defeated by such despicable means. Since this opportunity has slipped away, I shall now be slipped. Stop! After him! Jean, you're still recovering. Он хочет заманить Джин в ловушку. No, I must go after him. Наркоманка, что ли? Jean, you can't keep doing this to yourself. Why can't you trust us to handle it? I do trust you, but to let an enemy get away like this would be a major dereliction of duty. Fine, but at least let us go with you. Thank you for your understanding. I will graciously accept your help. Ты куда побежал-то? Это что за этот самый за путь? Уровень отряда ниже рекомендуемого. Чё? Need my help as usual? Он там, говорит, Синсу нападал. For justice. Бери его с собой. I am outplayed. Are you hurt? Ugh, darn him and his traps. How badly are you hurt? Oh, one of my own being injured because of me is the last thing I would wish for. Let me handle this alone. No, you are in no state to handle this alone. We're coming too. Okay, but before we move out, at least let me heal everyone with my dandelion breeze. Thanks. You're amazing. Пока. Looks
Ну, в принципе, да. Да, C3. Отлично. Barbados, guide us. Сундук. Ага, идите нахер. Блин. Ну и где ты? Тихо. Обожди. Ui. Тихо, тихо, тихо. Witness the power of good. Your life is Oops. mine. Don't waste my time. Wind, hear me. Live! Witness my great undertaking. Thanks to Barbara's help, my condition is better than I thought. The main thing is that you're safe. Now, isn't it time to get back to Mondstadt and rest, Acting Grandmaster? Yes, I should at least go and thank Barbara again. I hope she's not upset with me. This world is full of
Master. Они какую-то там эту самую застолье для Джин какой-то готовят. Для этого ей нужно было заболеть. Потасовка в таверне. Okay. I know I said it's nothing big, but all right, how can I put this? They just really need the acting Grand Master. Huh? Well, if you say so, Swan, I will go. I should not let the other knights down. It's fine. Now that I have had the chance to stretch my legs, I feel much... Oh, great. Thank you so much. You really saved me on this one. For goodness sake, what is happening to the world? Swan used to be the most honest fellow. Now he's dumping things onto Jean. Well, Swan was clearly agitated. Maybe it is an emergency after all. Let's go and see what this is all about, shall we? Да-да, таверна сгорела. Ой, Господи. Напугали бедную женщину. Ну куда ж, что ж такое-то, Господи? Собака никак не уляжется в свою корзинку. You gotta try Dawn Winery's dandelion wine. Oh, what's all this? Праздник по поводу твоего обморока. It's a thank you party for you. A thank you party? Jean, when we heard the news about your illness, we were all so worried about you. We can only imagine how much pressure you must be under as acting Grand Master, and you do so much work all over Mondstadt. We thought that since you so rarely take any time off, we'd take this chance to throw you a party. After all, you'll never let us do this once you're back at work. Jean? Huh? Is this Jean when she's shy? I've never seen her like this. It's easy to forget that outside of work, Jean is just a normal person, like anyone else. This is just all such a surprise. Thank you, everyone. This really means so much to me. Well, it's nothing compared to the amount of work you do for all of us, day in and day out. But there are so many things I still need to do. Я за них. Fear not. We wanted to make sure you could relax and enjoy yourself. So while you were away, we all pitched in and finished off your work for you. Every last task. Did you really? Even the issue with the food deliveries? It was no different from what we see on patrol. A couple of hilly churls. Didn't take much to get rid of them. And the tax returns? I spent so much time doing library admin. A few more pieces of paper to deal with was really nothing to worry about. Well, what about Margaret's missing cat? Are you kidding me? That rascally prince was apprehended by the brilliant honorary knight. And Enough already. No more thinking about work today. Enjoy yourself while you've got the chance. It is my honor to work alongside you all. Praise be for the Animo Archon's guidance. Он пьет сегодня вместе с вами. Speaking of work, it must have been hard work to put all this together. Where did you find the time? Я шутка для тебя. Actually, our friend here was the key organizer behind all of this. И что за дурацкие вопросы я задаю? Надо резко признаваться, что ты молодец. Люмин. See all of this food and drink? He made sure it all arrived on time. Not only that, but he cooked each one of these beautiful dishes himself. So relax already. There's no need to be so modest.
Все эти заказы в последнюю Of минуту. course, we also have Master Diluc to thank for the venue. Откуда он взялся, я вообще не Quite an заметила. alarming bill right about now. Он там вырос как гриб просто. Despite my initial reluctance to sponsor a Knights of Favonius event in any way, I, like any other citizen of Mondstadt, owe Jean my gratitude for her hard work. Oh, Master Diluc, All right. Jean's supposed to be taking it easy. Stop crowding her. Agreed. Now, let the party begin. Всем понравилась веселая вечеринка. Охренеть. Охренеть. А мне понравился черный экран. Винти, здорово. Dawn Winery's wine is every bit as delectable as they say. Да ты надрался. I would never be able to afford this normally. So, in the spirit of enjoying the moment while it lasts, another glass for the bard, please. Venti can drink a frightening amount. Ah, hello! I didn't see you there. I blame the wine for monopolizing my attention. Much like my ballads, it deserves to be enjoyed for generations to come. What is this floating sensation I feel? Have I discovered the true meaning of animal power? That would be the drink talking. I hereby declare that every son and daughter of the City of the Wind must be compelled to taste this finest of wines. Here's to good wine! Oh, wow. Amber, you look like you're about to burst into tears. Whatever is the matter? Two things. One, this sweet madame. Two, this sticky honey roast. Did you make them? Да. I refuse to believe it. Where did you suddenly learn to cook so well? Я живу в поле. I'm going to finish eating this, and then you're going to teach me everything you know. Don't you dare try and run off. Has Amber been drinking? Hey, having a good time? Почему ты сказал, что ты затеял вечеринку? The thing is, Jean knows all of us so well now. When someone organizes a surprise party for you, the closer you are to them, the more bashful you tend to feel about the whole thing. So instead, we just gave you all the credit. After all, you did do more than your fair share of the work anyway. Тебе тоже стало бы неловко. Of course! This party was clearly Kaya's idea. Shy Kaya? This is gold. You think so? So you admit it? I'm only indulging you since it's such a special day today. That's glass number 37. Я надеюсь, не мне за все это платить. What's Diluc doing? I'm keeping count of this bard's alarming pace of progress through my wine. Only the knights drink for free tonight. It seems he didn't get the message. When he sobers up, I will present him with the bill. Это жестоко. Diluc, you're a meanie. Я сегодня реально пойму он просто. I'm joking, of course. I highly doubt he could afford it anyway, so I shall spare him the bill. But I must say, the sheer volume of alcohol this fellow can put back is just not normal. This is quite a lot of excitement considering the idea was to relax and take it easy. Would a drink help you relax? Is there anything without alcohol? What do you normally drink? Oh, you know, I normally mix a few things together, but I always add some bright red.
Let me guess. Tomatoes. No, watermelon. Chilies. I add chili peppers. Chili pepper? In a drink? Мне нравится то, что пьет Барбара. Я бы попробовать. Leaving the hustle and bustle of the banquet behind them, the two of them stood there, together, in the quiet of the night, while the rest of the world melted away around them. Sounds like the sort of thing you'd find in a romantic novel, no? I'm not trying to get you to recite poetry to me or anything. I'm just saying, Jean went upstairs to the balcony, alone. Now's your chance. Где? А, она вышла. Сюда можно выйти. Сюда всегда можно выйти. Ладно, заднюю дверь этого самого. Как его? Таверны, заднюю дверь я находила. Я ей пользуюсь. Но, черт возьми, еще и балкон. Oh, it is you. Тебе хоть весело? Yes, I am just getting some air. Uh-oh. It seems like something's bothering Jean. I want to thank you again. Ты выглядишь пободрее. It is good to be here together with everyone. It has lifted my spirits. And it has taught me something. What's that? I am definitely more of a dandelion knight than a lion fang knight. The lion fang knight represents Vanessa's past, a past in which she fought hard for Mondstadt. But it was the dandelion knight that represented her hopes for the future, a future belonging to the newly formed Knights of Favonius. Джин, я уверена, что Ванесса бы тобой гордилась. I do believe that Vanessa watches over us, whether from high up above or from the wind all around us. Да направит нас ветер. Let the wind lead. The winds of freedom will guide us along the path that lies ahead. I hope you will continue to join us on that path. Реально отсюда можно выйти. Офигенно. Ра-та-та. Последняя кнопочка на сегодня, остальное потом буду выкручивать. Дубина переговоров. Дубина переговоров — это хорошо. Ну, короче, где-то я буду лутать на следующей неделе. Получается, как раз остается где-то
с ежедневок получится всего забрать неделю. Ну все, на сегодня все. Ссылочка на весь плейлист Genshin Impact обязательно будет в описании. Подписывайтесь на канал, если вам интересно. Ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, заходите в наш Дискорд. Все ссылочки, как обычно, в шапке, в описании, и т.д., и т.п., и т.д. Всем хорошей ночи и пока-пока.